Так, что-то заработало. Ладно, погнали дальше смотреть. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Оказывается, надо людей кушать. Ну все, змея или кто мы, непонятно. Что это такое за тварь? Да, унитаз. Что, куда? Сюда. I got closer and closer. Так. Окей. Окей, сюда нельзя тоже. All of my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. Ага, а вот это мы. Почитали, записали. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Ясно. I got the sense Edie had spent a lot of time here У тебя сохранение before my появилось. mom sealed the doors. Хорошо. Окей. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Понятно. Давай-ка поднимем. Что там? I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Вот сохранение пошло. Теперь реально видно, что сохранение рабочее. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Her room was like a museum. Его история теперь. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Ясно. Че, прикольно. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Толкан розовый. Прикольно. Так. Окей. Книжку брать мы не будем пока. Путешествуем по вот этим местам. В общем, короче, ну ладно, ничего не пропустили, кроме леса, конечно, где вот она вот ходила по лесу, только приехала сюда. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Ясно. Это комната деда нашего? Прикольно. Хера ты дед даешь. Так. Здесь ключи. Есть ключик? У нас нет ключа. А, нет, есть ключ. Отлично. И что там? There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Секреты какие-то.
Ух ты. Минуту, детка, там что-то было. Эй. Я-то, если бы знал, что здесь какие-то Sven gave секреты. Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. У вас что, дед был, блядь, шпион, что ли? Вернись, да. Я просто хочу посмотреть, что там за... А там, походу, есть... То ли его история там. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Понятно. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Бинокль For какой. 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Ясно. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Конец, да? Да, конец. Как это выйти отсюда? Не-не-не, как отсюда выйти? Эй! Черт побери, как отсюда выйти? Залезть-то залез, а выйти не могу. Эй, как выйти с этой проклятой? Эй, как выйти? Опа, погоди, а тут что-то новенькое. А, нет, это было. Ну, это конец. Погоди, а как выйти-то? Йоу. Ох. Нет, понятно, но а как? Алло. Как отсюда выбраться-то? А, во, все. Выбрался. На стрелочку. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Окей, на стрелочку ходить. Так, сохранение сработало. Окей, пойдем теперь обследуем вот тут. В этой части территории. У деда. Так. Здесь ничего интересного. Крутилка какая-то. А, это стол. Сохранение сработало. Другая комната. I knew Grandpa Sam had a twin. Сейчас погодь. Открываем. And that he never talked about him. Так, наверх можно пройти. Сейчас мы сюда пройдем. Здесь что-то и лежит.
Опа. Потайнуха. Что ли? Точно. Ёканый бабай. Ты только туда не залазь, погоди, мать. Не. Стой. Не надо туда залазить пока. Давай-ка сначала мы посмотрим. Второй этаж. Что у нас здесь? I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Так. Космонавтовская тема. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. История еще одной семьи. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. Ну I и told как? him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, Calvin, I'm not gonna tell you again. or maybe if the wind hadn't picked up, Хера, все раскачались. then maybe he'd still be here. Чуть не до деревья. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Сейчас что-то будет. Охереть. Нифига себе. The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was Космонавт. younger, I remember trying to do the exact same thing. Угу. Ясно. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Ясно. Погнали дальше. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Да, погоди-ка. Вот мы в доме. Сейчас я тут немножко пошарюсь. Вот тут мы еще не были. Ну вот, в принципе, я тут и шарился. Вот она, эта дверь. Или не она? Не знаю. Тут дверей много. Ага. Розовая это. Ванна. Какая-то. Ага, вот тут мы были только что. Ну, в принципе. Вот тут мы были. Я был. Вот отсюда я залез.
той девчонке. Помнится. Которой хавать все хотела. Вот она, кстати, ее комната. Вроде бы. По лестнице довольно медленно она ходит. Но это наш халупа, дом. А это я не знаю, что здесь. Здесь библиотека какая-то. Собственно говоря. Дом. Так, а здесь шкатулочка. Угу. Здесь тоже подвал или гараж. Так, здесь вот мы были. Здесь, то есть я был. Когда здесь водил, шарился. Я просто хотел посмотреть эту игру на способность работы. Но оказалось, что она работает, и у нее не оказалось якобы начала игры. И все, и, конечно, все испортилось. Ну, вроде бы и нет. В принципе, ничего не пропустилось. Вот. Здесь я вот входил через этот гараж. Здесь какая-то машина стоит. Там вот по лесу шел. Начало было по лесу. К этому дому. Вот. И больше ничего не было. А здесь. Что ж. Тут все мы посмотрели. Как бы здесь мы смотрели. А, да, здесь мы были. Что? Поднимаемся обратно наверх. Ну вот. Продвигаемся туда, вперед. Так, где эта территория? Вот здесь, кажется. Этот дом полно секретов. Так, вот тут я вот вроде... А нет, здесь чердак. Он не открытый, и его... Не знаю как. Сюда вот нам надо запрыгнуть. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Бабара, звездная девочка. Что-то знакомо. Барбара написано. Ага. Так, назад можно вернуться даже. Ага, полотиться. В общем, короче, я понял, мы ничего здесь не пропустили-то, в принципе. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here История with пошла. another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately,
Her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Понятно. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Это, кстати, я управлял. Да, это... Твою мать. На! Чуваку, блядь. Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Так, опять мне за нее дают играть. За Барбару. Че это такое? Прикольно, слушай. Там какой-то Кощей. Ну, давай на этом остановимся. О, я ноги вижу. Всем пока.